Good evening, children. Welcome to Sankalpa Learning Solution. In the last session, we were discussing about some MCQ regarding the chapter solution. We solved 8 questions yesterday. We will solve some more questions in today's session. Shall we start? Okay. So yesterday we were solving this question, right? So its answer is, yesterday only I told you, it is option A, 10 gram. Yesterday we solved this. We will solve next question. The question says the vapor pressure of two liquids A and B in their pure states are in the ratio 1:2. A binary solution of A and B contains A and B in the mole proportion of 1:2. The mole fraction of A in the vapor phase of the solution will be option A 0.33, option B 0.2, option C 0.25 and option D 0.52. Right. We are given two liquids A and B and their pressure in the pure state, ratio given, correct? Vapor pressure ratio is given. Then what we are given? The mole proportion means what? Number of moles given. The ratio of number of moles given 1:2. The mole fraction of A in the vapor phase of the solution will be. So mole fraction of A in vapor phase means vapor phase ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು Dalton's law ಅನ್ನು apply ಮಾಡಬೇಕು. Okay. So we shall solve step by step. First, we shall start to write given data. Okay. What are given things here? Vapor pressure of pure A. Just a minute. Vapor pressure of A and B in their pure state. In the ratio 1:2, right? I will write it as P dot A is to P naught B equal to 1:2. See children, now if I take, let P naught A equal to P, then P naught B equal to, what is it? Just you are given ratio, right? If P naught A equal to 1, then P naught B equal to 2, right? If P naught A equal to P, then P naught B equal to 2P. Right? Ratio is given 1:2. This you have to consider. Next, mole fraction. Mole fraction of components A and B is given. Let Na be Na is to Nb, right? Equal to 1:2, right? Therefore, not therefore, just a minute.
So I take Na as 1. Then Nb will be 2. Right? Because ratio is 1 is to 2. So let Na equal to 1 implies Nb equal to 2. Right? This is given. Next, what we have to do? Now, we shall move on to the next slide. Just note down. Next, we shall calculate mole fraction of component A, that is XA. What is the formula for mole fraction of A? Mole fraction of A equal to number of moles of A divided by number of moles of A plus number of moles of B. Right? So what is number of moles of A we have taken? It is 1. Then number of moles of A divided by it is again, which is equal to number of moles of A we have taken 1. Therefore, 1 divided by again number of moles of A is 1. Number of moles of B is 2. So count it. It will become 1 by 3, which is equal to mole fraction of A. Right. Then we shall count. We shall apply Rolle's law. According to Rolle's law, partial pressure of A can be written as, ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ವಾ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಲೆಸನ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. Partial pressure of A can be written as how? Already you studied that partial pressure is equal to mole fraction into partial pressure of that same component in its pure state. It is the formula, right? So therefore we can write partial pressure or partial vapor pressure, we can say partial pressure of A. I will write it as PA equal to mole fraction of A into P naught A. P naught A andre ಏನು? Vapor pressure in its pure form. Correct. We already calculated XA. We already know P naught A. Just substitute it. How much it is? XA is 1 by 3, right? 1 by 3 means, let us keep it in this form only. Let's not convert it into decimal form. P naught A andre ಎಷ್ಟು? 1:2 ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ P naught A andre ಎಷ್ಟು? It is P. We have taken P naught A as P, right? So just substitute that. P naught A means P. It can be written as P by 3. Similarly, partial pressure of component B, that is PB equal to how much it is? XB, mole fraction of B into P naught B. What is mole fraction of B here? Mole fraction of B. I'll calculate at the side. We have not calculated XB, right?
Let us calculate now only. Mole fraction of B can be written as Nb divided by Nb plus Na, where Nb is number of moles of B, component B, Na means number of moles of component A. What is Nb? Nb we have taken as 2. Similarly, Nb is 2 only. Plus Na means 1. It is 2 by 3, right? So mole fraction of component B is 2 by 3. Just substitute here. It is 2 by 3 into PB ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, PB ಅಂದ್ರೆ 2P ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ? We have taken PB, P not B as 2P, right? Just substitute that. It is 2P. It can be written as 4P by 3. So just remember these two quantities. Okay. I hope you are writing. I'll erase this. Okay. Okay. Just remember these two quantities. Okay. Okay. So ಇವಾಗ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಇದು ಕಂಡುಹಿಡಿದಾಯ್ತಲ್ಲ, ಟೋಟಲ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಪಿ ಟೋಟಲ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಪಿ ಟೋಟಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್? PA, partial pressure of A plus partial pressure of B, partial vapor pressure of B. What is partial pressure of A? It is P by 3, right? It is P by 3 plus partial pressure of B is, it is 4P by 3. Let us erase this. So count it. It is 5P by 3, right? Now we have to apply Dalton's law. Dalton's law ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Dalton's law ಅನ್ನ ನಾವು ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ ವೇಪರ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೇವೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಾಲ್ಟನ್ ಲಾ ಸೇಸ್? ವೇಪರ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಾಲ್ಟನ್ ಲಾವನ್ನ ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀತೀವಿ? ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಇನ್ ವೇಪರ್ ಫೇಸ್ ಇಂಟು ಟೋಟಲ್ partial pressure, right? This is the Dalton's law formula ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ. Just go through that. So I will consider mole fraction of A in vapor state as YA ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇನೆ. Okay. XA ಅಂದ್ರೆ mole fraction of A in liquid state. Y state ಅಲ್ಲಿ mole fraction of A ಅನ್ನ ನಾನು ವೇಪರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ YA ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇನೆ. ಓಕೆ. ಟೋಟಲ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಪಿ ಟೋಟಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಅಲ್ವಾ ಪಿ ಟೋಟಲ್? ಪಿ ಟೋಟಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್. PA means what? This one.
Just substitute, you will get the mole fraction of A in its vapor state. Final answer you will get. Therefore, just rearrange the equation. Ya can be written as Pa divided by P total. Right? ಪಿ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? ಈಗ ನಾವು ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ? P/3 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಪಿ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ? 5P/3 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ P/3 ಇಂಟು 3/5P. Right? P get cancelled, 3 get cancelled. It is equal to 1/5. ಈ 1/5 ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಡೆಸಿಮಲ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ? It is 0.2. So what is 0.2 here? Ya ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Vapor pressure of component A in its vapor phase. Vapor phase ಅಲ್ಲಿ mole fraction. Correct? Mole fraction of component A in its vapor phase is called as Ya. Okay? Dalton's law ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ. Okay? ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಡಾಲ್ಟನ್ಸ್ ಲಾ. ಓಕೆ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡಾಲ್ಟನ್ಸ್ ಲಾದಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ mole fraction of component A in its vapor phase is 0.2. Which one option is correct? Option B is the right answer. Correct? Option B, 0.2 is the correct answer. In this way you have to solve. Next question, question number 10. Which of the following is not a colligative property? Option A, elevation in boiling point. Option D, depression in freezing point. Option C, osmotic pressure, and option D, lowering of vapor pressure. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಕಾಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಓನ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೋವ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೋವ್ ಅಂತ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಕಾಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಓನ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 3 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಯೂರಿಯಾ ಈಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ 45 gram of water. The relative lowering of vapor pressure is. Okay, the relative lowering of vapor pressure ಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಏನದು? P0 of component 1 minus P1 divided by P0 of 1 is equal to x2. ಇಲ್ಲಿ P0 of 1 ಅಂದ್ರೆ vapor pressure of a component 1 in its pure form. Okay, solute ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು. Vapor pressure of solute in its pure form minus vapor pressure of solute divided by vapor pressure of solute in its pure form is equal to mole fraction of solvent. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾನು 1 ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. It is mole fraction of solvent. This is the formula. Now sorry, it should be solvent. Okay, ಇದು ಉಲ್ಟಾ.
Don't get confused. It is it is solute. ಇಲ್ಲಿ solute ಯಾವುದು ಹೇಳಿ? ಯೂರಿಯಾ. Solvent is water. Okay. The relative lowering of vapor pressure is, we have to calculate relative lowering of vapor pressure. This quantity we have to find out. If we find out mole fraction of solute or mole fraction of urea, mole fraction of urea, then we are able to find out relative lowering of vapor pressure. It is called relative lowering of vapor pressure. What is this quantity? This is called relative lowering of vapor pressure equal to, this is the formula. So now we have calculate ಮಾಡಬೇಕು ಹಂಗಿದ್ರೆ mole fraction of urea we have to calculate. Okay, mole fraction of solute means mole fraction of urea. Okay, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಬರೀತೇನೆ. It can be written as P naught of water minus P of water divided by P naught of water is equal to mole fraction of urea. XU refers to mole fraction of urea. Okay, this you have to remember. Okay, so ನಮ್ಗೀಗ mole fraction of urea equal to ಏನು? mole fraction of urea. XU ಅಂದ್ರೆ ಏನು? How to write? What is the formula of mole fraction? It is nothing but number of moles of urea divided by number of moles of urea plus number of moles of water. Right? Number of moles of urea divided by number of moles of urea plus number of moles of water. It is the formula. Okay. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂರಿಯಾ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 3 ಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಯೂರಿಯಾ 3 ಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂರಿಯಾ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್? It is equal to number of moles is equal to given mass divided by molar mass. Correct? So Nu can be written as, that's why mass of urea divided by molar mass of urea, capital M refers to molar mass of urea divided by small mu divided by capital Mu plus small mw. Small mw means given mass of water divided by capital MW. Capital MW means molar mass of water. ಈ ನೋಟೇಶನ್ ಅನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ. mu ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಯೂರಿಯಾ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಇಟ್ ಈಸ್, how much it is? 3 ಗ್ರಾಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಯೂರಿಯಾ. ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡಿಗೆ ಬರೀತೀನಿ. ಯೂರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? NH2CO NH2. ಸೊ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಯಾಕೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು? ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಟೋಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಆಟೋಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಲ್ ಆಗಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇದೆ. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಟೋಮಿಕ್ ಮಾಸ್ is 14 plus 2 hydrogen. Atomic mass of hydrogen is 1. So 2 into 1 it is. Plus carbon is 12. Plus oxygen is 16. Plus nitrogen is 14. Plus 2 into hydrogen. How much it is? It is molar mass of urea equal to 60 gram. Correct alva? Calculation correct ide alva? So just substitute here 3 by 60 divided by, just a minute. Okay. Divided by
3/60 ಪ್ಲಸ್ ಸೊ ಎಂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವಾಟರ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ 45 grams of water is given, right? 45 grams of water is given. 45. So molar mass of water ಎಷ್ಟಿದೆ? molar mass of water ಇದನ್ನ ರಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. molar mass of water ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ವಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ H2O, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದರ್ ಆರ್ 2 hydrogens. Atomic mass of one hydrogen atom is 1 unified mass. 2 hydrogen means 2 into 1 plus atomic mass of one oxygen atom is 16 unified mass. Total is 2 plus 16. It is 18 grams. So molar mass of water is 18 gram. Okay. Now simplify this. Okay. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಏನದು? ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಯೂರಿಯಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3/60 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 3/60 ಅಂದ್ರೆ 3/60 1/20 divided by 1/20 plus what is it? 45/18. Plus 45/18. Correct. 3 15s are 3 6s are. It can be written as, simplify ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. 1/20 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? It is 0.05, right? Divided by 0.05 plus 2.5. Just count it, just calculate it. ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. It is 0.05 divided by 2.5. It is equal to 0.019. Correct. When I calculate it, it came like this. So answer ಯಾವ್ದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ? This is the mole fraction of urea in its mole fraction of urea. So mole fraction of urea ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಮಕ್ಕಳೇ? mole fraction of urea equal to 0.019 ಅಂತ ಬಂತು ಅಲ್ವಾ. It is equal to relative lowering of vapor pressure. So mole fraction of urea is 0.019. ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ? ಎ ಅಲ್ಲ, ಬಿ ಅಲ್ಲ, ಸಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸಿ ಹೌದಾ? Yes, C. So which is approximately equal to 0.02. Alva? Approximately equal to 0.02 alva. So option C is the correct answer. Option D is wrong answer. So right answer is option C. 0.019 ಅನ್ನೋದು approximately equal to 0.02. So right answer is option C. Next. Okay. Question number 12. So what is it?
Which of the following aqueous solution will exhibit highest boiling point? Which of the aqueous solution will exhibit highest boiling point is the question. So elevation in the boiling point ಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಬಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಇಲಿವೇಶನ್ ಇನ್ ದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸಾಲ್ವೆಂಟು? aqueous means water as solvent, correct. So delta TB, elevation in boiling point, is equal to I into KB into molality. ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಅಂತಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ನೀವು. ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ number of moles of solute present in 1 kg of solvent alwa. This is the molality. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, I ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಫ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, KB ಅಂದ್ರೆ ಅಬಿಲೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, KB is constant for all these solutes. Okay, KB is constant, right? Because water only the solvent to all solutes. Okay, water ಅನ್ನೇ solvent ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ solvent. So KB is constant. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದು ಯಾವ ಎರಡು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಹಂಗಿದ್ರೆ? ವ್ಯಾಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಐ ಮತ್ತೆ ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಅಲ್ವಾ. that is delta TB is directly proportional to I and M. M means molality. So if these two factors get increased, then boiling point get increased, correct? So let us calculate I into M for all these four solvents. Okay, I into M factor ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸೊ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೀತೇನೆ. ಎ ಯಾವ್ದಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಆಪ್ಷನ್ ಎದಲ್ಲಿ ಯೂರಿಯಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಯೂರಿಯಾ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಯೂರಿಯಾಕ್ಕೆ ಐ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? ಯೂರಿಯಾ ಇಸ್ ನಾನ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್. ಫಾರ್ ನಾನ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಥಿಯರಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನಾನ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಗೆ ಐ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. KNO3 is electrolyte, correct? So when it is dissolved in water, it will form K plus and NO3 minus ಆಗುತ್ತೆ. So I equal to 2. ಅದೇ ರೀತಿ Na2SO4 ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ? when it is dissolved in water, ಯಾವ ರೀತಿ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ? 2Na plus SO4 2 minus. So total ಎಷ್ಟು ಅಯಾನ್ ಆಯ್ತು? 2 plus 1 3 ಅಲ್ವಾ, implies I equal to 3. ಇಲ್ಲಿ KNO3 ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಯಾನ್ ಆಯ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ? 2 ಅಯಾನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ, when it is dissolved in water. So I equal to 2 ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಯೂರಿಯಾಕ್ಕೆ I equal to 1 ಯಾಕೆ ತಗೋಬೇಕು? ಯೂರಿಯಾವನ್ನ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವ್ಯಾಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ 1 ಫಾರ್ ಯೂರಿಯಾ. ಓಕೆ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಐ ಅನ್ನ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾನ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಓನ್ಲಿ. ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಕೂಡ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಆಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಐ ಅನ್ನ 1 ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಯೂರಿಯಾಕ್ಕೆ ಐ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಆಯ್ತು? ಯೂರಿಯಾಕ್ಕೆ ಐ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಯ್ತಾ.
ಸೊ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮೊಲಾರಿಟಿನೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ. ಓಕೆ, ಮೊಲಾರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇನೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಮೊಲಾರಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಮೊಲಾರಿಟಿ ಫಾರ್ ಯೂರಿಯಾ 0.01 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಐ ಇಂಟು ಎಂ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಐ ಇಂಟು ಎಂ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಐ ಇಂಟು ಎನ್ 1 ಇಂಟು 0.01 ಇಸ್ 0.01 ಅಂತಾನೆ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಐ ಇಂಟು ಎಂ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಯೂರಿಯಾಕ್ಕೆ 0.01 ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ KNO3ಗೆ. ಸೊ ವ್ಯಾಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ KNO3ಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 ಇದೆ. ಸೊ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 0.01 ಇದೆ. ಸೊ ಐ ಇಂಟು ಎಂ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 0.02 ಬರುತ್ತೆ. 2 ಇಂಟು 0.01 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.02. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಗೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, Na2SO4ಗೆ ವ್ಯಾಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 3 ಇದೆ. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 0.01 ಇದೆ. ಸೊ ಐ ಇಂಟು ಎಂ ಅಂದ್ರೆ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ? 0.03 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಐ ಇಂಟು ಎಂ ಮಾಡಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಯಾವ್ದಿದೆ? C6H12O6 ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವ್ಯಾಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಐ ಇಸ್ 1. ಮೊಲಾರಿಟಿ ಇಸ್ 0.015. So I into M, that is effective concentration is 0.015. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, coming back to the formula, increase in boiling point, highest boiling point is directly proportional to effective concentration. So ಎಲ್ಲಿ ಹಂಗಿದ್ರೆ effective concentration ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 0.01 ಅಂತ. ಈ 4 ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಲಿ ಯಾವ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ವಿಚ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಹಿಯರ್? 0.03 is greater among all 4 options. So right answer is option C is the right answer for 12th question. Correct, option C is the right answer. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ Na2SO4 ದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ 0.01 molar Na2SO4 exhibits highest boiling point. Okay, effective concentration is more, that is I into M quantity is more. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ 13th question. Just read by yourself. What is the question? 5.5 mg of nitrogen gas dissolved in 180 gram of water at 273 Kelvin and 1 atm pressure due to nitrogen gas. The mole fraction of nitrogen in 180 gram of water at 5 atm nitrogen pressure is approximately ಅಂದ್ರೆ approximate value ಅನ್ನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ 1 atm ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ? 5.5 milligram of nitrogen gas, correct, dissolved in 180 gram of water. So ಈ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯನ್ನ ನೀವು
ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 180 ಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತೆ 5.5 ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ 1 ATM ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, 5 ATM ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ. So our aim is to find mole fraction of nitrogen at 5 atm pressure, right? Final aim is we have to find out mole fraction of nitrogen at 5 atm pressure. First, let us determine the moles of nitrogen and moles of water. Then we shall calculate the mole fraction of nitrogen at 1 atm pressure. Then we can go for mole fraction of nitrogen at 5 atm pressure. Okay. First, ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ nitrogen at 1 atm pressure, that is X N2 at 1 atm ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಟ್ 1 atm ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಾನು ಈ ನೋಟೇಶನ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾನು ಇದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಈ ನೋಟೇಶನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಎಲ್ಲ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಹೋದ್ರೆ ಲೆಂದಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ X N2 in the bracket 1 atm means what? Mole fraction of nitrogen at 1 atm pressure. Okay, what is it? Mole fraction of nitrogen at 1 atm pressure equal to number of moles of nitrogen divided by number of moles of nitrogen plus number of moles of ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವ್ದಿದೆ? ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಿದೆ? ವಾಟರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಗಿವನ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ divided by again N2 andre given mass of nitrogen divided by molar mass of nitrogen plus given mass of water. I take it as MH2O given mass of water divided by molar mass of water. Okay, ಈ ನೋಟೇಶನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಗಿವನ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ? 5.5 ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಗಿವನ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ 5.5 ಗ್ರಾಮ್. ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ N2 ನ ಮೊಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಮೊಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ 1 nitrogen atom is 14 unified mass. So N2 is 14 into 2, 28. Correct. Molar mass of nitrogen, which is equal to Mn2. Similarly, molar mass of water ಎಷ್ಟಿದೆ? H2O. H2O ಅಂದ್ರೆ 2 hydrogen means 2 into 1 plus 1 oxygen atom means what is the atomic mass of 1 oxygen atom? 16. It is equal to 18. So molar mass of nitrogen is 28 gram. Molar mass of water is 18 gram. Just remember this. Okay. Just substitute this. 5.5 divided by molar mass of nitrogen andre 28 divided by
Same quantity, 5.5 divided by 28 plus given mass of water ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 180 ಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ 180 ಗ್ರಾಮ್ divided by molar mass of water. Molar mass of water ಎಷ್ಟು just we have calculated it is 18 gram. Okay, just simplify this. Just simplify this. When I calculate this, I got the answer as 1.96 into 10 to the power minus 5. Just count this, okay? Just calculate this. So, mole fraction of nitrogen gas at 1 atm pressure. Okay. So, what is our final aim? Mole fraction of nitrogen at 5 atm pressure. Correct? So I hope you are noting it. Okay. Okay. Now what is the next step? Apply Henry's law. Apply Henry's law, then you can get the mole fraction of nitrogen at 5 atm pressure. What is Henry's law? Just a minute. Okay. According to Henry's law. Okay. What is Henry's law? Partial pressure P is equal to Henry's constant KH into mole fraction. Okay, partial pressure is equal to KH into mole fraction. This is the mathematical formula of Henry's law. Mathematical form of Henry's law. Okay. So ಇದನ್ನ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ 1 ATM ಗೆ ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಮತ್ತೆ 5 ATM ಗೆ ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಐ ಟೇಕ್ P1 equal to KH into XN2 at 1 ATM. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ P1 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳೇ? P1 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡಿಗೆ ಬರೆದಿಡ್ತೀನಿ. ಎರಡು ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವಾ. P1 is equal to 1 ATM. P2 is equal to ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ 5 ATM ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವಾ. 5 ATM ಪ್ರೆಷರ್. P1 ಅನ್ನ 1 ATM ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇನೆ, P2 ಅನ್ನ 5 ATM ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆನ್ರಿಸ್ ಲಾ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ. So P1 is equal to KH into XN2 at 1 ATM. So P2 can be written as KH into XN2 mole fraction of nitrogen at 5 atm. Okay. So mole fraction of nitrogen 1 atm pressure ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ mole fraction of nitrogen at 5 atm pressure. Okay. Now I can written as P1 divided by P2 is equal to KH get cancelled, right? X N2 at 1 atm Xn2 at 1 atm divided by Xn2 at 5 atm. So which one is unknown here? Xn2 at 5 atm is unknown. Therefore, Xn2 at 5 atm 5 atmospheric pressure is equal to, how can we write it? Xn2, do the cross multiplication. It can be written as Xn2
at 1 atm pressure divided by P1 xn2 into 1 atm pressure into P2. So cross multiplication ಮಾಡಿ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? ಅಟ್ 1 atm ಪ್ರೆಷರ್ ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟು ಅಟ್ 1 atm ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ 1.96 ಇಂಟು 10 to the power -5 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದನ್ನ ಬರೀರಿ. 1.96 ಇಂಟು 10 to the power -5. P2 ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ as 5 atm divided by P1 means 1. So it is approximately equal to 1.96 into 10 to the power -5. 5 2s ಅಂತ ಮಾಡಿ. So exactly 2 ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ 1.96 ಇದೆ. So approximate value equal to, sorry, its approximate value is 5 2s ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? 5 2s ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ 9.8 into 10 to the power -5. It can be also written as 1 into 10 to the power -4, right? ಸೊ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಇದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಬರೆದು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. It can be approximately equal to 10 into 10 to the power -5 ಅಲ್ವಾ? It can be approximately written as 10 into 10 to the power -5, right? So which is equal to 1 into 10 to the power -4, correct? 10 raised to 1 ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವಾ? Loss of exponent ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? 10 to the power -4 ಆಗುತ್ತೆ. So 10 to the power -4 can be written as 1 into 10 to the power -4. So correct answer among 4 is option D is the right answer. Okay. Next. Gram of P. P means unknown it is. Okay. P in 50 gram of water lowers the freezing point by 0.3 degrees Celsius. Molar mass of P is 94. Kf of water is 1.86 kg per mole. The degree of association of P in water is. So how to solve this? First, we already know that diffraction in freezing point delta Tf is equal to I into Kf into molality observed, right? Molality, just write it as molality, right? ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ KF ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ವಾ? KF is given as 1.86 kg per mole ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, right? Then ಡೆಲ್ಟಾ TF ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಡೆಲ್ಟಾ TF equal to 0.3 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಂತ ಡೆಲ್ಟಾ TF ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಐ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಾ? ಇಲ್ಲ, ಐ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಾ? ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಬಿಟ್ರೆ we can calculate I. So first our aim is we have to calculate molality of P. Okay, molality of P.
P. Correct. Molality of P. I'll write it as small m subscript P. Okay. Molality andre ಏನು? Number of moles of solute. Here number of moles of P in 1 kg of water. Okay. So number of moles of P divided by water in kg, right? I write molality as number of moles of P divided by water in kg, correct? Water is solvent here, alva? It is solvent, it is solute, right? P ಅನ್ನೋದು solute. So number of moles of P ಅನ್ನು ನಾನು NP ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, okay? NP divided by water in kg. Water in kg ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳೇ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 50 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಜಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 50 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ when it converted into kg, 50 into 10 to the power minus 3 kg ಅಲ್ವಾ? 50 gram is equal to 50 into 10 to the power minus 3 kg. So NP divided by 50 into 10 to the power minus 3. So NP can be written as NP andre number of moles of P. Number of moles of P andre given mass divided by molar mass. Molar mass ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ P ಇದು 94 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗಿವನ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 1.25 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಐ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ 1.25 divided by molar mass is 94 whole divided by 50 into 10 to the power minus 3. Okay. When you calculate this, you will get approximately 0.26 mole per kg. Okay, mole per kg. Approximate value is 0.26 mole per kg. What is it? It is m. Right. This m we have calculated. So ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ, m ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, kf is constant already given. I ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ಅಲ್ವಾ? So we have to calculate I. So just remember this quantity. We are going to substitute this. Zero 0.26 mole per kg means molality of the solute P, unknown solute P. Okay. Okay. ಇವಾಗ I ಅನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Therefore I can be written as delta TF divided by KF into M. ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳೇ? ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, 0.3 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? 0.3 divided by KF is already given, it is 1.86 into, just let us take numerical value only. Okay, M ಅಂದ್ರೆ just we have calculated, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, 0.26. Just simplify this. Just solve this. You will get approximate value as 0.606. So it is the Van't Hoff factor. I andre yavadu? Van't Hoff factor. I is equal to 0.606 or 0.606. Now what we have to calculate? We have to calculate
the degree of association of P in water. Finally, we have to calculate the degree of association of P. P ಅಂದ್ರೆ unknown solute ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ವ್ಯಾಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ವಿಲ್ erase rest of things. I'll just erase rest of all, okay? Just remember this quantity. There is one formula which relates degree of association and want of factor, right? What is that formula? Want of factor is given by 1 minus alpha plus alpha divided by n. Here n is, let us take n equal to 2. Yakendre, assuming that P dissociate to form dimer. Okay, dimer form ಆಗುತ್ತೆ ಪಿ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವುದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ನೋನ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್. ವೆನ್ ಇಟ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಡೈಮರ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್. ಸೊ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ 2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ. ಆಲ್ಫಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ? ಐ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವ್ಯಾಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಆಲ್ಫಾ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಎನ್ ಇಸ್ 2. Just substitute the value. Okay, want of factor ಎಷ್ಟು calculate ಮಾಡಿದೀವಿ? It is 0.606. So 0.606 is equal to 1 minus alpha. Alpha is unknown for us, right? Plus alpha divided by 2. Correct? Okay, just solve this. Alpha is unknown. It can be written as alpha minus alpha by 2. ರೈಟ್. ಈ ಕಡೆ ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಬೈ 2 ಅನ್ನ ನಾನು ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಸೈಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. 0.606 ಅನ್ನ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಸೈಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಮೈ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್. ಆಲ್ಫಾ ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಬೈ 2 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಮೈನಸ್ 0.606. ಓಕೆ, 1 ಮೈನಸ್ 0.606 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? ಇಟ್ ಈಸ್, ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್? 0.394 ಅಲ್ವಾ? 1 ಮೈನಸ್ 0.606 ಅಂದ್ರೆ 0.394. ಸೊ ಆಲ್ಫಾ ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಬೈ 2 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ LCM ಅನ್ನ ಸೇಮ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ 2 into alpha minus alpha divided by 2. Correct? So let us take LCM common as 2. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ನೀವು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. ಓಕೆ ಓಕೆ, 2 alpha minus alpha ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? ಆಲ್ಫಾ. 2 alpha minus alpha means alpha divided by 2. Therefore alpha divided by 2 equal to 0.394. Therefore alpha equal to 0.394 into 2. It is equal to 0.7872. Okay, correcta? 0.394 into 2 andre ಎಷ್ಟು? 2 4s, 2 9s, 2 3s ಮಾಡಿ. You will get the answer 0.7872. Okay, so degree of dissociation is 0.7872. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. So I will just erase this. Just look at the option.
Option A 80%, option B 60%, option C 65%, option D 75%. So option ಅನ್ನ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 0.7872 ಈಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ therefore percentage alpha equal to 0.787 into 100. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಆಲ್ಫಾ ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1. ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು 100 ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 78% ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 78% ಎಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ? ನಿಯರ್, ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ 78% approximately equal to 80%. So option A is the right answer. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ 75%, it should be 80%. 78% is very near to 80. Okay, that's why option A is the right answer. So time is over. Let us end this session. In the next class, we will solve some more MCQ regarding the chapter solution. So keep studying. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಇಟಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಆಗತ್ತೆ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಸಿಇಟಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, we will meet in the next session.